And what gives them that security is the environment they live in. И что, собственно, является составляющей этой безопасности, это то, как устроено окружение ребенка. And the most significant part of that environment is consistent caretakers. И важнейшей частью этого окружения является последовательная забота. It might be a mother. Это может быть мама. Could be a father. Это может быть папа. Could be a babushka. И grandmother тоже. It could be a foster carer. Это могут быть приемные семьи. But those are the people who give the children security. Это те люди, которые обеспечивают безопасность ребенка. And from conception to age 2, children's brains are developing faster than any other time in their lives. И мы знаем, что первые 2 года жизни мозг ребенка развивается гораздо быстрее, чем любой момент последующей жизни. And patterns that are laid down, like the foundations of a house, are difficult to change. И он развивается его как будто это фундамент дома. И то, что туда заложено в поздние годы, уже будет сложнее менять. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. So, there you have it. That's what's going on in the baby's brain. Ну вот вы видели, что, собственно, происходит в мозгу развивающегося младенца. But that brain development starts even in the womb, before the baby's born. Но на самом деле это все-таки начинается уже в утробе мамы во время беременности. And where a mother is stressed in pregnancy, the child is more likely to show social and emotional behavior problems even into adolescence. И исследования показывают, что если мама во время беременности испытывает стресс, то даже в подростковом возрасте у ребенка выше риск проблем эмоционального и поведенческого характера. We're all familiar with the idea of inheritance and DNA. We're all familiar with the idea that the environment affects the development of the child. What we now realise is that these two are much more intertwined than we've known before, that the environment actually affects the DNA. And this is the new exciting science of epigenetics. The mice are agouti mice. One is kind of really much bigger and yellow, and the other one's much smaller and brown. Neither have a disease. They're the same species, but obviously they look really different. They've got the same DNA. They are genetically identical, so there's no reason genetically why they should have these differences. Well, what we now realise
realise is that changes to the DNA are possible, so-called epigenetic changes. That means on top of genetics. The DNA has the instructions for how we function and how we're going to develop, but the epigenetics will change whether or not it's read and how it's read. So typically when we think of DNA, we think of a double helix, but actually DNA is tightly coiled around proteins called histones, and depending on the spacing between these histone proteins, that will determine whether or not the machinery that's going to read the DNA is able to access it. So obviously if you've got really nice spacing, the DNA in between the histones is able to be read. But if it's bunched together, you just can't get at it. And there's no way that the machinery can read the DNA and interpret the instructions that it contains. And what happens is that new chemical groups are added to the DNA, and these control whether the gene is turned on or off, or if it's turned on, how much it's turned on. The methyl group sits on the DNA and essentially blocks it from being read so that the gene is inactive. The only difference is what their mothers ate during pregnancy. If you feed the pregnant mother mouse a normal diet, then the gene which is responsible for the yellow coat color, that's still switched on and being read. But if you feed the pregnant mother mouse a diet rich in supplements, which have lots of methyl donors, which block this gene from being read, that means that it has the brown color and it's much leaner and it's less likely to suffer from things like diabetes, obesity and cancer. Epigenetics is still quite a young science, and there's a lot we don't understand about it. But we do understand that these marks to the DNA can last right through a person's lifetime. It's not nature or nurture, it's nurture affecting nature in a way that we're starting to understand at the molecular level. Genetics is not all of the story in terms of how a child will develop. Environmental influences can affect how the baby develops in the womb via epigenetic changes, and can therefore change what will happen to that child in adulthood. The actual structure of the brain can be altered by the environment in the womb, and the environment in the womb can in turn be affected by the mother's chemistry. So if her stress hormones go up, for example, this can increase the risk of her child having problems later. Because we now know that the time in the womb is so important, it would suggest that we really need to take care of our pregnant mums in order to take care of the future babies. And the interesting thing about epigenetic changes is that they are actually heritable. So the epigenetic changes to our chromosomes get passed to our children. И самая удивительная штука в эпигенетике, что оно еще и наследуемое. То есть если под влиянием чего-то наши хромосомы меняются, мы, соответственно, это и передаем следующему поколению. Epigenetics also affects the father's genes, not just the mother's. И эпигенетика влияет так, на нее не влияет, и папины гены тоже, не только материнские. Other experiences during the pregnancy, including the use of alcohol by the mother, also affect the baby's brain development. Ну и понятно, что другой опыт мамы во время беременности, как, например, употребление алкоголя, также будет влиять на будущего ребенка. And interleukin-6, which is a cytokine which is associated with pregnancy, also affects the development of the child's brain, and particularly executive functions, those things to do with decision making. И мы знаем, что тревога, которую мама испытывает во время беременности, также может повлиять на мозг, особенно на те области, которые отвечают за так называемые исполнительные функции, которые связаны со способностью принимать решения. Next one. So, we all know, I'm sure, of families where the difficulties and disadvantages go on from generation to generation. И мы знаем все с вами, наверное, семьи, когда вот эта вот ситуация сложной жизни, сложных жизненных обстоятельств начинает передаваться из поколения в поколение. We've looked at genes quickly, we've looked at epigenetics quickly, we've looked at interleukin
6 quickly, and now we need to talk about something else, which has been talked a lot about, which is adverse childhood experiences. Мы с вами проговорили про гены, про эпигенетику, много о чем еще говорили. А сейчас поговорим о еще очень важной штуке. Это о собственном опыте, который получает ребенок. Next slide. So, the reason that the reason that science got interested in adverse childhood experiences was due to the fact that an American health insurance company started looking at not just the physical health of applicants, but their background and their early childhood. Откуда вся эта история началась, почему мы стали говорить о последствиях трудного детского опыта и так далее, и вообще о важности опыта, американские страховые компании задумались о том, что кроме физического здоровья человека есть еще окружение, в котором человек рос, и его разный ранний детский опыт. What they found was that there was a dose-response relationship between adverse childhood experiences and health later. И что они обнаружили, оказывается, между вот этой трудной жизнью в раннем детстве существует примерная прямая корреляция со здоровьем, физическим состоянием в более позднем возрасте. A child with 4 or more ACEs, adverse childhood experiences, was 32 times more likely to have behavioral or cognitive problems. И человек, у которого более 4 видов риска вот из перечисления списка неблагополучия детского, в 32 раза повышает другие риски в поздней своей жизни. Next slide. So this is a graphic which shows you all the things that are classified as ACEs: abuse, neglect, household dysfunction. Соответственно, вот на этом графике, к сожалению, не переведенном, как раз те самые риски, которые касаются пренебрежения, насилия и дисфункционального окружения человека. So physical abuse, physical neglect, mental illness, incarcerated relative, all those fall into. То есть либо физическое насилие, либо физическое пренебрежение, либо какая-то большая дезорганизация в окружении, в котором живет ребенок, либо все это вместе сразу. Next slide. But as far as I'm concerned, there's one thing which is not listed in those ACEs, which absolutely, I want to say trumps, but I'm worried about our American friends, which absolutely overrides all the ACEs. Но чего там не упомянули, и там была такая игра слов, и Кристина говорит, я не буду использовать этот термин, это кое-что напоминает из политической ситуации моих коллег из Соединенных Штатов, мы это опустим. Но вот о чем они вообще не говорили, американские страховые компании? And that's institutionalization. Это переплевывает все, что было раньше. Это проживание детства, проведенное в стенах закрытого учреждения. That wasn't counted in the American studies because it's very unusual. Это даже не включили в перечисление вот этих видов тяжелого опыта, потому что это достаточно необычная ситуация для Соединенных Штатов. But as far as I'm concerned, it absolutely blankets everything else. Но я вам скажу, что это гораздо сильнее, чем все выше ранее перечисленное. Next slide. So this is the triangle that helps us to explain what's happening. At the bottom, we have the adverse experiences. Ну вот пирамида, которая показывает нам, что, собственно, происходит. В основании пирамиды мы видим вот этот вот неблагоприятный детский опыт. Далее мы видим, что над этим начинает настраиваться когнитивные, социальные, эмоциональные нарушения. Дальше мы видим, что это может приводить к развитию жизненного стиля, который опасен для здоровья, что приводит к повышению риска возможных болезней, инвалидности и социальных проблем, что в итоге может привести к преждевременному окончанию жизни. And ultimately, early death.
Ну и вот она повторяет, и все вот это приводит к сокращению продолжительности жизни. And I think that's probably what got the health insurance companies interested. И это, собственно, и было в том, тем, чем интересовались компании страховые. I'm cynical enough to think that what hits their pockets actually affects what they think. Соответственно, то, что мы имеем в самом начале, оно еще влияет на наш карман. But for me, it's no surprise that early childhood has long-term effects. Но вот для меня, как психолога, совершенно это не удивительно, что этот неблагоприятный опыт как раз вот такого рода эффекты нам даст. And one of my former students who I saw recently said, Christine, you were teaching us this 20 years ago. И одна из моих бывших студенток, которую я давным-давно знаю, на вот эти вот исследования, говорит, да, Кристин, ты уже 20 лет назад нам об этом все говорила и говорила. And I think you will recognize too that we've all known, those of us who work with children, that early childhood does have long-term effects. Ну и вы все тоже это знаете, что раннее детство имеет очень долговременные последствия. Next slide. So let's think about the outcomes of the high number of adverse childhood events. Ну давайте посмотрим, какие были обнаружены влияния тяжелого детского опыта на вот эти перечисленные проблемы. An increase in alcohol abuse, Увеличение риска того, что человек будет употреблять алкоголем illicit drug use, и другими химическими веществами, obesity, ожирение, promiscuity, неразборчивость в отношениях, pathological gambling, игровая зависимость, diabetes, диабеты heart problems. и проблемы кардиологического характера. And you can see how each of those is a risk to the individual, А вы понимаете, что каждая из этих перечисленных штук – это вообще риск для человека. but also a risk to their capacity to look after their children. А еще ведь это ставит под угрозу способность человека заботиться о собственных детях. Next slide. But there is some good news. Но при этом есть хорошие новости. The good news is that one consistent good relationship in the form of an available person can build resilience even in the face of adversity. Хорошая новость состоит в том, что исследование показывает, если у человека маленького есть стабильные, надежные отношения хотя бы с одним человеком в детстве, то это укрепляет его способность противостоять всем невзгодам в будущем. So we have a nice acronym in English, which is AAA, an always available adult. У нас такой акроним есть, который ААА, а переводится он как «всегда доступный взрослый». We know too that early intervention helps. Мы знаем, что раннее вмешательство помогает. We know that sensitive parenting can correct the abnormal cortisol, the abnormal stress hormones in young children. И мы знаем, что чувствительный, заботящийся взрослый может скорректировать уровень стресса и, соответственно, тех химических веществ, которые связаны со стрессом, например, кортизола. And there's some recent research that shows something as simple as just tactile stroking. И достаточно много исследований, которые показывают, что ничего особо даже делать-то не надо. Надо с ребенком быть рядом и там гладить его. We've known for a long time, for example, that premature babies who are touched, even while they're in incubators, start to thrive better. Мы даже из исследований знаем, что дети, рожденные до срока, если к ним прикасаются и гладят, даже когда они находятся в инкубаторе, у них исходы по развитию в итоге лучше. And did you know that even stroking a cat can А make вы you знаете, feel вы еще calm? кошек гладите, да? И вам тоже хорошо. So we know a little bit about it, but we've kind of, I don't know, we've put that down to old folklore and not taking it seriously. We need to take it seriously. It matters. И мы как-то где-то на задворках сознания это все это знали, но не особо серьезно к этому относились. А вот к этому именно надо относиться серьезно. Next slide. So, why every relationship matters? Соответственно, почему же так важны отношения? The relationships that parents make with their children
are the foundation of their children's good development in every aspect of their lives. Итак, те отношения, которые строят родители со своими детьми, являются фундаментально важными для ребенка в течение всей его последующей жизни. But the relationships that the parents are able to make are shaped by their previous experiences. Но те отношения, которые способен выстраивать родитель, они же выстраиваются на основе собственного детского опыта самого родителя. And the relationships we make with parents can help to build their resilience. А те отношения, которые мы с вами выстраиваем с родителями, они тоже меняют отношения родителя. If we are critical and tell them what to do, we add to their problems. То есть, если мы их начинаем критиковать и так указывать, что им надо делать, мы вносим свой вклад в те проблемы, которые уже имеются. If we can listen to them and support them, we build their resilience. Соответственно, если мы можем их слушать и поддерживать, то мы помогаем им развивать собственную устойчивость и сопротивляемость трудностям. You can be the always available adult to the family. И вы можете быть тем самым всегда доступным взрослым для тех семей, с которыми вы работаете. Thank you. Вот, спасибо. Коллеги, если есть какие-то вопросы, немного пока, потому что у нас большая программа, мы готовы пару вопросов выслушать. Добрый день. Меня зовут Марина. Я мама 2 детей, у одного из которых аутизм. Вот эта лекция вызвала у меня такой серьезный вопрос, на мой взгляд. При одинаковых данных генетических, да, то есть один и тот же мама и одни и те же родители у 2 детей, и со вторым ребенком у меня было больше стресса во время беременности и больше стресса для ребенка в его раннем возрасте, но у младшего ребенка нет аутизма, а у старшего есть. То есть вопрос о том, насколько гены определяют, связано ли все это, да, потому что это, понятно, что мы вам даем много информации про очень разные ситуации в жизни, у нас тут и аутизм, и вопрос социального риска, и пребывание в закрытых учреждениях. Well, unless your children are identical twins, they don't have the same genes. Если дети не являются однояйцевыми близнецами, у них невозможен вариант одинаковых генов. To make it very simple, если сильно упрощать, gets half the genes from the mother and half the genes from the father. Если просто говорить, то каждый ребенок получает половину генов от мамы, половину от папы. But the mixture that each one gets is going to be a little bit different. Но вот то соотношение от кого чего набрал, оно совершенно разное будет у каждого ребенка. I've got 2 grandchildren. One has blue eyes, one has brown eyes. У меня вот 2 собственных детей, тот же самый муж, у одного ребенка глаза голубые, а у второго коричневые. So siblings don't have the same genes. То есть у родных братьев и сестер гены разные. But I think you're right to question what kind of role stress might have, and stress makes it harder for all of us. Понятно, что вопрос, а повлиял ли как-то стресс? Действительно, стресс на нас всех влияет. But I don't think there's evidence that stress of itself causes autism. Но нет никаких доказательств того, что стресс сам по себе может каким-то образом стать причиной возникновения аутизма. И мы еще раз хотим подчеркнуть, что ни в коем случае не хотим донести до вас сообщение о том, что все нарушения в развитии связаны с тем, как родители воспитывают детей. Это была презентация не про то. Мы хотим сказать, что очень важен ранний опыт, и он сам по себе может вызвать сложности. Это будут другие сложности. Это не будет аутизмом или церебральным параличом, или другими врожденными нарушениями
в развитии. Но это могут быть серьезные проблемы, о которых вот Дана, в частности, будет говорить сейчас дальше. Просто разные. А если у ребенка есть еще и нарушения в развитии, и он живет в неблагоприятной ситуации, это утраивает, удесятеряет риски. Вот, собственно, вот если ответили мы вам. I think that if you think about the film, what they showed was that those two mice that had identical genetic backgrounds were affected by the environment. Вот что, смотрите, вот из фильма, когда мы видим генетически идентичных мышей, их опыт отличался, и мы видим разные исходы. So the way that the genes were activated was different. То есть у них гены начинают по-разному активироваться, но нам надо двигаться дальше. But siblings don't have the same Но genetics. у родных братьев и сестер и разнояйцевых близнецов у них не одинаковые гены. Извините, пожалуйста, нам надо... Да. Что? Я веду. Ты переводи. I'm translating. Just continue. No. I think that Vivek's comment that it's not genes and it's not environment, it's a combination of the two. Ну и еще комментарий можно было сделать, что в некоторых случаях мы вообще не можем выбирать, что это гены или окружение, потому что то, что мы видим в итоге, это комбинация того и другого. Спасибо большое, Кристин.